প্রধান হ্যাঁ স্যার। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। আমাদের পার্টিসিপেন্টস কিরকম এমনি অন্যান্য স্যার প্রথম দিকে 150 জনের মতো থাকে, পরে আস্তে আস্তে 180-90 এরকম হয় স্যার। ও তার মানে জয়েন করতেই মানে তাহলে 150 প্লাস হইলে আমরা শুরু করতে পারবো, তাই না? হ্যাঁ স্যার, এই যে 140 হয়ে গেছে স্যার। 150 তে আমরা শুরু করে দেবো, অ্যারাউন্ড 142, তো মানে হয় যে 150 তে শুরু করে দেবো। 5 পর্যন্ত অপেক্ষা করি, 10টা 5 মিনিট। জয়েন করতে অনেকের অনেক ট্রাবল হয়, সেই জন্য হ্যাঁ স্যার, অনেক সময় জুম থেকেও প্রবলেম হয়, জয়েন করতে লেট হয়। সেই জন্য ওদেরকে ডেভেলপ করা ঠিক, একটু সময় দেই। সবাইকে ভিডিও অন করে নাকি সব স্যার বলতে থাকুক, আমি খালি লাইনে ঢুকে চলে গেলাম নাকি? স্যার সবার বাসায় তো ভিডিও অন করা পসিবল না, অনেকে স্যার বাইরে ক্লাস করে, রুমে নেটওয়ার্ক পায় না। এই বাইরে ক্লাস করে নাকি দোকানে বসে চা খায় আর স্যার বলতে থাকুক নাকি? না স্যার, ক্লাস করি স্যার। তোমাদের ফ্রেন্ডরা সবাই সুস্থ আছে তো নাকি? কেউ তো কোনোভাবে আক্রান্ত হয় নাই নাকি? আলহামদুলিল্লাহ স্যার, আমাদের ফ্রেন্ডের কারো কোনো খবর শুনিনি স্যার যে আক্রান্ত হয়েছে, সবাই আমরা ভালো আছি স্যার। ভেরি গুড, সবাই সেফে থেকো। তো তোমাদের ক্লাসগুলি জহির স্যার নিতেছিলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। জহির স্যার একটু শারীরিকভাবে অসুস্থ, সেই জন্য আমাকে বললো যে তুমিও একটা সিস্টেম শুরু করে দাও, ইন কেস আমার যদি কোনো কারণে মিস হয়ে যাচ্ছে ওই দিন। আর আমাদের ওই দিন আগের ক্লাসটা আমরা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য অবশ্য আমরা একটু নিতে পারি নাই। আমরা দেখি ওই ক্লাসগুলি শেষের দিকে আমরা একটু অ্যাকোমোডেট করবো আর কি। জি স্যার। আর আশা করতেছি যে তোমাদের সাথে হয়তো বা ফেব্রুয়ারির সেকেন্ড উইকে ফিজিক্যালি দেখা হওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে, দেখা যাক আর কি। হ্যাঁ, সরকারিভাবে সিদ্ধান্তের ব্যাপার এটা। স্যার ফেসবুকে স্যার এক এক সময় এক এক রকম খবর দেখি স্যার, কেউ বলে এপ্রিল পর্যন্ত যাবে বন্ধ, আবার কেউ বলে ফেব্রুয়ারিতে খুলবে, কখনো বুঝছো না? এটা যেহেতু সেন্ট্রাল সিদ্ধান্ত, সরকারি সিদ্ধান্ত যেটা হয় সেটাই আমাদেরকে আসলে ফলো করতে হবে। তোমরাও যাতে বঞ্চিত না হও, এই জন্য অনলাইনে একটু আগায় রাখা তোমাদেরকে, হ্যাঁ, ওরে যাতে সময় মতো পরীক্ষাগুলি নিয়ে আমরা শেষ করতে পারি। অলরেডি জানো যে তোমাদের সবকিছুই এখন পুরাতন সিলেবাস যেটা ছিল, নতুন কারিকুলাতে হবে না, পুরাতন যেটা আছে। হ্যাঁ, আমরা নতুন কোর্স কারিকুলার ডিজাইন করছিলাম, সেটা আপাতত ইমপ্লিমেন্ট করার সুযোগ নাই। এটা যেহেতু একটু সমস্যা আছে, এখন আপাতত আমাদের পুরাতন যে সিস্টেম ছিল। তোমাদের এটা কি ছিল, এই সাবজেক্টের নাম আগে কি ছিল? স্যার আগে অ্যানাটমি মানে শুধু থিওরি পরীক্ষা হতো, আর হিস্টোলজি থিওরি পরীক্ষা হতো না। প্লাজমোলজি, নিউরোলজি, অ্যানেস্থেসিওলজি এরকম বোধহয় একটা নাম ছিল, বুঝতে পারছেন? বড় নাম। তো ওই আগের কোর্স কারিকুলাম অনুযায়ী এখন নাম টাম সবকিছু আগে ফিরে যেতে হবে, আগে যেভাবে ছিল অ্যাজ সাচ। স্যার তাহলে ক্যাম্পাসে গিয়ে স্যার আমরা নতুন নামে পড়বো, মানে আগে নামে সাবজেক্টগুলো পড়বো, মানে নাম আগেরটাই থাকবে আর কি। আমরা যে নাম টাম চেঞ্জ করিয়া কিছু জিনিস এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কিছু হয়তো বা 5-10% আমরা এদিক ওদিক শিফট করছিলাম, এইগুলি ইমপ্লিমেন্ট হওয়ার সুযোগ এখন নাই। এখন আপাতত যেটা আমাদের, যেটা মানে এক্সিস্টিং আগে যেটা ছিল ওইটাকে ফলো করতে হবে। জি স্যার। স্যার এটা কি আইনি জটিলতার কারণে এরকম হয়েছে নাকি অ্যাকসেপ্টই করে নাই আপনাদের এটা? এটা আসলে এখন প্রশাসনের, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের একটু আমাদের একটু, তোমরা জানো যে অ্যানিমাল হাজবেন্ডারি কোর্স কারিকুলা আমাদের কোর্স কারিকুলা নিয়ে একটু ওভারল্যাপিং কিছু ব্যাপার, যেটা এখনো মীমাংসা হয় নাই আর কি, বুঝছো জিনিসটা? যার ফলে প্রশাসনের একটা নির্দেশনা যে না, এটা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত যার যার যেটা আছে ওইটা নিয়ে চলতে থাকবে।
যার অতীতে যা ছিল সেটা নিয়ে আগাইতে হবে, মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত। এটা নিয়ে কার্যক্রম চলছে, এটা ফয়সালা করার জন্য যে এটা কিভাবে কি করা যায়। স্যার আমাদের তো সিএসএম এর আগে ছিল না, এখন সিএসএম এর ক্লাস কি আমাদের করাবে? হ্যাঁ, ওইটার ব্যাপারে মানে আমাদের ডিন অফিস থেকে ডিন স্যারের নেতৃত্বে কয়েকজন স্যার ওই ডিপার্টমেন্টের সাথে আলাপ করে তোমাদেরকে কিভাবে ওই প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসটা, কিছু প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস নিয়ে সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে ফ্লেক্সিবল হয়েছে আর কি, কিভাবে নিয়ে তোমাদের একটা পরীক্ষা নেওয়া যায়, বুঝছো? আচ্ছা স্যার, এটা কি খালি আমার ফ্যাকাল্টির জন্য না সব ফ্যাকাল্টির জন্যই স্যার? মুশকিল হচ্ছে যে এটা সব ফ্যাকাল্টিতে না, আবার কারণ সব ফ্যাকাল্টির সাথে তো ঝামেলা নাই, বুঝতেই পারতো। সব ফ্যাকাল্টি এনিম্যাল হাজবেন্ডারি এবং আমাদের সাথে যেহেতু একটু এই বিষয়গুলি নিয়ে একটু ঝামেলা তৈরি হয়েছে, সেই জন্য আমরাই একটু মানে আমরা এবং ওরা বোধহয় এই পুরাতনটা দিয়ে করতে হবে, বাকিরা আপডেট করে নিছে বাই দিস টাইম। তার মধ্যে সবাই পারছে কিনা আমি জানি না, তবে দুই একটা ফ্যাকাল্টি আপডেট করছে এটা আমি জানি। এনিওয়ে আমাদের পার্টিসিপেন্ট বোধহয় আমাদেরও স্যার আপডেটটা ভালো ছিল। আমাদেরও আপডেট যেটা ছিল আগে ওইটাই ভালো ছিল, মানে যেটা পাস হয় নাই, ক্রেডিট কম ছিল যে স্যার। কমানো হয়েছিল এটা চিন্তা করে, কিন্তু আর থাকতে তো পারলাম না আমরা ওই জায়গায় এখন পর্যন্ত। এটা সিদ্ধান্ত হোক, অসুবিধা নেই, আমরা হোপ ফর দি বেস্ট। Anyway, we can start. Please mute your speaker so that I can continue. Anyway, আমার মনে হয় যে আমরা একটু স্লাইড শোতে দিয়ে দিই। Okay. Today our topic is respiratory system. So, first of all, what about the respiratory system? I did not mention here the definition because it is a physiology, it is a process, physiological process, and already I think you are introduced to this definition. Then it is a process of gaseous exchange. Hello. So sometimes many things you will not find in my presentation, so you have to write down some of the things that different definition. What is respiration? Respiration it is a process of gaseous exchange. Gas exchange, that means what are the gases? That means exchange occurs between the two gases, oxygen and carbon dioxide. And respiration is equal to exhalation plus inhalation. Exhalation means something getting out and something getting in. So carbon dioxide is getting out and oxygen from the air is getting into the system. This process is known as respiration. So respiration is equal to exhalation plus inhalation. And it is a process of gaseous exchange. And what are the gases? It is oxygen and carbon dioxide. And where it works, how it is exchanged, that's why we have to learn the system first. What are the system? What are the structures involved behind? So the respiratory system, it is divided into a gross, we are studying gross anatomy. So gross anatomically, we can divide the system into three different portions. First one is the conducting portion. So conduction means to convey, something is conveying through a passage. So that's why it is conduction. You know the passage. Passage means pathway. That means there is a passage. And through this passage, something is passing. What is passing? It is the gas. That means oxygen and carbon dioxide is passing inside. And the tubular structure that is conducting from the beginning, that is the conducting portion. So is the part through which air passes to reach the respiratory portion. That means respiratory portion is the terminal portion. So the gases passing up to the respiratory portion through a tube or tubular structure, this portion is known as conducting portion. And it also conditioned by the act of venous. This is something little advanced learning.
So this is just for your information. It is also conditioned by it is air, and air is passaging, but the passage is little bit, it is in the passage you will find venous plexuses. That means it keeps the passage warm, as well as the passage is lined by some secretory cells. That means something secreting from the tubular wall. That is the mucus. So that any foreign particle entering into the tube is trapped with the mucus, and then ultimately you just expelled out this mucus. That is the thing. That's why it is, the passage is warm little bit, and it is always getting moist through the secretion of lining cells. That is little bit advanced. This is just for your information. And what are the portion of the conducting portion? What are the different parts of the conducting portion? So conducting portion is a long passage, and it has different parts. That is, first is the nostrils. So I'll show you what is the nostrils. And just for your information initially, the first part of the conducting portion is the nostrils. And then is the nasal cavity. Then is the pharynx. And I have written here is the nasopharynx. That means naso means nose, but nasal related to nose, and pharynx is the pharynx. So pharynx, the part of the pharynx which is connected to the nasal cavity, that's why it is called nasopharynx. So for the pharynx, it has three different parts. One part is related to nasal cavity, one part with the mouth cavity. So that's why if it is related to the mouth cavity, then it is called oropharynx. I will discuss, maybe in the digestive system you have already learned this thing. What is pharynx? What are the openings of the pharynx? 7 openings. Anyway, maybe you have already learned these things. So that is nasal cavity, then is the pharynx. Simply it is pharynx. And if you specify which part of pharynx, then it is the nasopharynx, of course. And then is the larynx. It is also tubular. And then is the trachea. And the final tubular structure is the bronchi and bronchioles. And trachea bifurcate and enter into the two lungs. That is the two bronchi, and the bronchi again undergo branching, and that are the bronchioles. So these are the structures involved in the conduction of air. So first part again is the nostrils, second is the nasal cavity. That is, the nostril is the beginning of the nose, through which air enter into the nasal cavity. This part, external part, is the nostril. And is the nasal cavity. Inside the nose there is a cavity, is the nasal cavity. And behind the nasal cavity, it is entering. There is a common passage for digestive and respiratory passage. Respiratory system is the pharynx. And after the pharynx is the larynx. And after the larynx is the trachea. It is a windpipe. It is a tube we have. And trachea, again, we have two lungs. That's why trachea bifurcate into two parts. And these two are the bronchi. And these bronchi ultimately undergo branching into the lungs. And that's why these are the bronchi and bronchioles. So this is the conduction. This is all about the conducting portions. And sometimes I will discuss all of the few important things of the 6 points, specifically larynx and trachea. I will discuss details about these things in my next class, hopefully. Okay, now is the respiratory portion, at which this portion, the portion at which gaseous exchange take place. That means this is the terminal portion actually, and this portion, this is the portion where the gaseous exchange means oxygen will enter and carbon dioxide will come out. This oxygen, you know, this oxygen and carbon dioxide, this gaseous exchange occurs within the some structures, and these structures are the portion of respiratory portion. That is the respiratory portion. And what are the structures involved in the gaseous exchange? These are these structures. Number one is the respiratory bronchiole, alveolar sac, and pulmonary alveoli, plus blood capillaries. That means the
within the blood capillaries there is the blood, and within the blood you will find dissolved oxygen and carbon dioxide. Oxygen will dissolve carbon dioxide, and from the carbon dioxide will diffused into the alveoli, and from the alveoli oxygen will enter into the blood through the capillaries. There will be diffusion, exchange will be here, and ultimately pulmonary alveoli and blood capillaries are in close contact through their wall. So their gaseous exchange will finally occur there. But before that, gas should go through the respiratory bronchiole, then alveolar sac, and then is the alveoli. And alveoli is associated with the capillaries. So there you will find the gaseous exchange. That's why it is the respiration is taking place here. So that is called respiratory portion. And that's why I have mentioned here that which gaseous exchange takes place. And this portion comprises three different structures, that is respiratory bronchiole, alveolar sacs, pulmonary alveoli, plus blood capillaries network. That means many blood capillary networks over there. So this is the respiratory portion. And if we want to take exhalation, I have told earlier that respiration is equal to exhalation and inhalation. So if you take or if you breathe, that means if you expel gas and take gas, then you need to help some of the structures, helping in the expansion of the lungs as well as contraction of the lungs. The associated structures which are helping, these are the parts of the pump. If all the structures pumps, then gaseous, then you can breathe. That means you can exchange gases. So that this portion is the pumping apparatus. So there are two pleura. What are the structures involved with the pump? You know the term pump. That means associated with pumping. This is what are the things associated with the pumping of the lungs. That is the two pleural sacs. That means pleura, I will discuss details what about the pleura in my next class. Pleura is the covering of there is a serous membrane covering the thoracic cavity, lines the thoracic cavity and covering the lungs. That means we know the serous membranes maybe in our earlier semester. Then we have discussed about serous membranes lining the abdominal cavity as well as thoracic cavity. The serous membrane lining the thoracic cavity known as pleura. The serous membrane lines the abdominal and pelvic cavity in part is known as peritoneum. Please take care. Don't be confused that we have the body cavities, thoracic cavity, abdominal cavity, as well as pelvic cavities. Sometimes we ask the students, what are the body cavities? You know, I think already. 3 different body cavities. But that means cavities within the body where many organs are located. One is the thoracic cavity, cranial one. The middle one is the largest one is the abdominal cavity, and the smallest one is the pelvic cavity. So the abdominal cavity, all the abdominal and thoracic or abdominal and pelvic cavity organs in part, or not all organs of the abdominal cavity, but parts. So these cavities are lined by serous membrane. And if the cavity is thoracic cavity, then the serous membrane is known as pleura. And if the serous membrane is in the abdominal cavity and also the pelvic cavity in part, then it is called peritoneum. So I will discuss about the pleura at the moment, maybe in the, I think Zoid sir will discuss, I don't know whether already discussed or not. He will discuss about the peritoneum, because he is conducting the classes about the abdominal, gastrointestinal system, that is digestive system. So I am for the respiratory system. That's why I have my interest is the thoracic cavity. So thoracic cavity, the serous membrane lining the thoracic cavity is the pleura. So there are 2 pleural sacs. I will discuss what are these. And these sacs play important role in pumping the lungs. That's why that is the, and the second one is the thoracic cage and the attached muscle. So what are the structures helping for pumping? The thoracic cage, that means, you know what the cage.
the thoracic case, and when you are if you take long breath, then the case is sometimes going smaller and sometimes it is increasing. And this is the function of the thoracic case. So if the thoracic case don't expand and contract, then you cannot breathe. That's why this pumping, the thoracic case and its associated muscle, that means muscles associated with the thoracic case, that's within the bones, ribs and muscles of the thoracic cavity are helping in pumping. And the key muscle, that is the diaphragm. The diaphragm, you know, there is a partition, muscular partition between thoracic and abdominal cavity. There is a complete partition. And this partition, when the lungs just take in that when we are getting air, that means when we are taking gases, and the lungs is expanding and the diaphragm is going to concave. So diaphragm is also expandable, increasing the area, space for lungs. So that is the thing. Diaphragm is the principal muscle of respiration. Please take care. I think already you have learned the diaphragm is about muscular partition, and it is how it is look like already. Maybe in the earlier semester you have learned about the diaphragm and what are the openings of the diaphragm as well. So diaphragm is the principal muscles of respiration. So this is also helping in pumping. So these are the structures. All the structure, the pleural sacs, thoracic cage, and its and attached muscles, as well as the diaphragm, all the three things are helping in pumping. That's why these are called pumping apparatus. Apparatus means the structures associated with pumping. So these are the things, and now I would like to show you the different parts. You already learned it from my earlier slides. And sometimes you will learn the term upper respiratory tract. Sometimes it is very popular. Sometimes somebody will tell you that upper respiratory tract. This is I discussed earlier is the anatomical portion. What are the anatomical different portions of the respiratory system? And now is the tract. Sometimes you will learn about this thing. Then somebody will ask you that upper respiratory tract. That means upper portion of the respiratory system, upper respiratory tract. What are if somebody tells you that upper respiratory tract, then you will understand that it includes nostril, nasal cavity, and pharynx. All the three things includes in the upper respiratory tract. So when you will enter into the clinical subject, then somebody will tell you very popularly that there is infection in the upper respiratory tract. Then you have to understand what is the upper respiratory, what are the things in the upper. That means that may be infection in the nostril, maybe in the nasal cavity, or in the pharynx. So that's why sometimes the term, white term is used, that upper respiratory tract. So you have to understand that upper respiratory tract means nostril, nasal cavity, and pharynx. That's why. And now we have a picture. You see, this is the nasal cavity, nose, and the external passage openings is the nostril, through which gases entering and expulsion occurs. So this is the expelled out. So this is the thing that this is the passage, external passage through which gases entering and expel out. So this is called nostril. So this is the area. This is the nostril. And through the nostril gases is entering. This is So here we are. Gas is going there, and here is also. That means in the upper there is a passage, and in the middle you see there is a sheet-like bones. There is turbinate bones. I think you know the nasal conchae. I think you have learned the terms. Dorsal, medial, and ventral. Suppose here I want to clear in these things. Then you will see these things. I think you know about the nasal conchae. And three types of nasal conchae. That is the bones like paper, very thin paper or sheet. And here you
see, I show you. So this is the black area. This is the black area. This is the conky, and here in the middle is the conky, and here is the ventral also conky, and between this conky there is the passage. You see, between dorsal and ventral, middle there is passage, and between middle and ventral there is also passage, and these are the passages. And these are the dorsal is called dorsal nasal meatus, and ventral is called ventral nasal meatus. Meatus means passage. So what are the conky? There is dorsal nasal conky, middle nasal conky, and ventral nasal conky. And this conky forming two passages. One is in the dorsal, between dorsal nasal meatus, that is in between dorsal nasal concha and middle nasal concha. And the ventral nasal meatus is between the middle and ventral. So these are the passages. The air entering inside through these passages is going, and here you can see this is a common portion for, sorry, not here. This is the common portion for two systems. Here is here is the mouth cavity. The food is going there. And here is the air is coming also here. So this part, the last part is the pharynx. This is the common part for both. The upper is the respiratory portion, respiratory system, and lower is the portion for digestive system. And this is common part is known as the pharynx. And here this common space or common part is the pharynx. So this is the nostril. Just to understand the first, to introduce this portion, different portions of the respiratory system. I am not, Johit sir is already introduced to this system, the digestive system. And I am interested for the upper, this system, where it is going, this system. The air is going and entering into the up to the lungs. So here is the nostril. Just I want to remove here this thing so that you know. So now first part I have discussed about you is the nostril. This is the nostril, and then this is the cavity between the neponcal bones. This cavity is called nasal cavity. That means this is the nasal cavity. And then this portion, then is the common part. Here is the pharynx. And pharynx has a common part for digestive as well as respiratory system. This is the pharynx. And then here is a cartilage-like portion, cartilaginous portion. This is called larynx. This is called larynx. And then there is a pipe, windpipe. This pipe is called trachea. So this is the different parts of the respiratory system. Just to introduce with you, this is the nostril, and then is the nasal cavity, and then is the caudal portion is the pharynx. And after the pharynx, there is a cartilaginous part here, and there is this portion, short tube, and this is the larynx. And after the larynx, there is a long tube, that is the trachea. So nostril, nasal cavity, pharynx, larynx, then trachea. These are the portion of the respiratory system. Continuous portion, different portions. So this is the thing. Sir. Hello. স্যার ওই যে নেজাল কঙ্কি গুলো কেন থাকে স্যার? ওগুলো তো থাকার জন্য বাতাস ভিতরে যেতে তো সমস্যা হয়, তাই না? হ্যাঁ, এখন ওই ক্যাঙ্কিগুলির লাইনিং এ আছে হলো মিউকাস মেমব্রেন, বুঝতে পারছো? এবং মিউকাস মেমব্রেনের সাথে হইলো বিভিন্ন সেল আছে, সিলিয়া আছে। এইগুলি হইলো নাকের, ওই যে যদি ফরেন কোনো জিনিস মানে ঢুকতে চায় তখন ওইগুলি থাকাতে ওইগুলির সাথে আটকে যায়। আর ওই সেলগুলি সিক্রেট করে হলো, এই জন্য নাকের ভিতরে কিছু ঢুকলেই দেখবো যে নাকে মানে তুমি কি করো, হাঁচি দেও। দিস হাসি দেও হচ্ছে ওই বোনের ওইগুলি লাইনিং এ আছে মানে মিউকাস সেল, সিলিয়েটেড মিউকাস সেল। ওই সেলগুলির সাথে যখন কোনো ফরেন পার্টিকেল, তখন মিউকাস যেহেতু অ্যাটাচড হয় তখন কিন্তু তুমি হাসি দিতেছো এবং এটা বের হয়ে যাচ্ছে। দিস ইজ দি সিস্টেম। এইগুলির যদি এই বোনগুলি না থাকতো, এগুলির ছাঁকনির মতো কাজ করতেছে আসলে, ফিল্টারিং দি এয়ার, এক্সটার্নালি ফিল্টারিং দি এয়ার, বুঝতে পারছো?
বুন করতেছে না, কিন্তু বুনের লাইনিং এ যেগুলি আছে মিউকাস মেমব্রেনটা, সেই মিউকাস মেমব্রেনটা কিন্তু ফিল্টার করতেছে। মিউকাস মেমব্রেনের সাপোর্টটা হলো ওই বুনগুলি, কঙ্কি। দ্যাট ইজ বুঝছি ইট। স্যার। ক্লিয়ার? জি স্যার। আচ্ছা, এনিওয়ে, তাহলে তো মোটামুটি তোমরা আমার মনে হয় অলরেডি ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্যাট হোয়াট আর দি ডিফারেন্ট পার্টস of the respiratory system. But it is starting from the nostril, and then is the nasal cavity, then is the pharynx, and then is the larynx, and then is the trachea. So after the trachea, I have told you that there are two lungs. So the trachea at certain place, after it is bifurcated. When entering into the thoracic cavity, after entering the thoracic cavity, trachea is undergo bifurcation into two bronchi, principal bronchi. The principal means pradhan, and after that it will again branched. Then is the bronchi and primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi. That means bronchi again bifurcating into different bronchi. It is just branch like a tree. So when it is primary bronchi, that means principal bronchi, it is branching into secondary, and secondary get branching into tertiary, and tertiary is again and branching into bronchioles. It is just branching like a tree. So this is and up to pharynx, just want to show you that up to pharynx, nostril to up to pharynx, this portion is called upper respiratory tract, and from the larynx to downward is the lower respiratory tract. So if you sometimes know the term that what involves the upper respiratory tract, that means nostril, nasal cavity, and pharynx. What involves in the lower respiratory tract, that means it will start from larynx, trachea, and lungs. That means bronchiole, lungs, up to these things. So this thing, please take care that don't be confused that if you sometimes hear the term upper respiratory tract as well as lower respiratory tract. It is common terms you will find in the clinics. When you will go to the clinics or when you will handle the animal, then you will learn the clinical terms, the upper respiratory tract or lower respiratory tract. Then স্যার first we have discussed the anatomical portions of the total respiratory system. Then we have discussed the popular terms, upper respiratory tract as well as lower respiratory, and what are the parts involved. স্যার হ্যাঁ, স্যার আমরা তো নস্ট্রিলের সাথে সাথে মুখ দিয়ে অনেক সময় শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে থাকি হ্যাঁ, স্যার। তাহলে স্যার problem. মাউথ ক্যাভিটিকে আমরা আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে অন্তর্ভুক্ত কেন করলাম না? mouth is the part of digestive system. It is not the part of respiratory system. বুঝো নাই? এটা তো শুধু খাওয়ার জন্য, আমরা তো মানে খাবার খাচ্ছি, ডাইজেস্ট চাবাচ্ছি, হজম করতেছি, অর্থাৎ এটা হলো ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের পার্ট। বুঝতে পারছো? কিন্তু সামটাইমস নাক বন্ধ, তখন আমরা কিন্তু মুখেও, কারণ মুখে কেন নেওয়া যাবে তুমি তো বুঝতেই পারতেছো যে আমি তোমাদেরকে বলছি জিনিসটা। এই যে দেখো, মুখে যখন যাচ্ছে এই ফেরিংস ইজ দি, এই যে স্পেসটা এইখানে গিয়ে পিছনের যে স্পেসটা, এটা কিন্তু কমন। ফেরিংস ইজ এ কমন ওপেনিং ফর ডাইজেস্টিভ অ্যাজ ওয়েল এজ রেসপিরেটরি সিস্টেম, কারণ এই দিক দিয়ে বাতাস নিলেও ওই লেরিংসে যাবে, আবার উপর দিক দিয়ে বাতাস আসলেও লেরিংসে যাবে, লেরিংস ট্রাকিয়াতে যাবে। বুঝতে পারছো? এই জন্য আমরা কিন্তু অনেক সময় মুখেও ব্রিদিং করতে পারি যদি নাক বন্ধ হয়ে যায় কোনো কারণে। হ্যাঁ স্যার। তার মানে তাই বলে মুখ কিন্তু ডাইজেস্ট, ইট ইজ নট পার্ট অফ রেসপিরেটরি সিস্টেম, ইট ইজ দি পার্ট অফ ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। বুঝছো? দিস ইজ দি আনসার। জি স্যার। এনিওয়ে, আমি নেক্সট স্লাইডে যাই। স্যার হ্যাঁ, ইয়েস প্লিজ। স্যার ডরসাল নেজাল কঙ্কি আর মিডল নেজাল কঙ্কির মাঝখানে যেন কি থাকে বলেছিলেন? এটা হলো একটা প্যাসেজ থাকে, মানে অর্থাৎ দুইটা প্যাসেজ, তিনটা বোনের, একটা হলো উপরে, একটা মাঝখানে এবং একটা হলো নিচে। তাহলে উপরেরটার মাঝে যে প্যাসেজটা, রাস্তাটা, এই রাস্তাটাকে বলে ডরসাল নেজাল মিয়েটাস। মিয়েটাস মিন্স প্যাসেজ, ডরসাল নেজাল মিয়েটাস। এবং মাঝেরটা এবং নিচেরটার যে প্যাসেজ সেটাকে বলা হয় ventral nasal meatus. These are the passages. And now
Okay, sir. I need to discuss about this thing. This is the section. I told you that this is the section in the picture. But if another part is attached, then you know that the nasal cavity is divided by a cartilaginous plate, partition, and two nostrils. That's why there we have two nostrils. There must in the nasal cavity there is a partition of cartilaginous partition. That's why we have all the animals, we mammals. You will find two nostrils, and between the nostrils there is a copartition. That means two nasal cavities. Two nostrils, two nasal cavities. Here is the section. You have your just longitudinal section of the head. That's why what are insides. I want to show you what are the insides. That's why. So don't be confused that you have two nostrils, you have two nasal cavities. But then pharynx is single, larynx is single, trachea is single. And the nasal cavity is divided into two nasal cavity. You have sometimes it is a partition, cartilaginous partition in between two. স্যার ইসোফেগাসটা ট্র্যাকিয়ার পিছনে থাকে না? Dorsal. Very good. This is the another question, very good question, that where is the esophagus? So I show you just here, and this is the larynx, and at the level of here you see different cartilages. These are the different cartilages of larynx, and just here you see at the level of the dorsal to the larynx. Here you will see just above is the tube, and that this tube is the esophagus. So esophagus, so the food will go, if it is closed, larynx is closed, when you are eating, larynx is closed, so the food is going to the upper portion and entering into the esophagus. So esophagus is located dorsal to the trachea. Always please take care, it is a clinical question that what is the dorsolateral position always. Esophagus is located dorsal as well as lateral and left lateral. Esophagus is located dorsolateral, and lateral is the right lateral or left lateral. It is esophagus is dorsolateral but left lateral, not right lateral. So that's why, and esophagus here it is starting and then it is coming lateral to the trachea, just lateral to the trachea. So initially it is dorsal and then it is coming, bending and coming lateral to the trachea. So this is the thing. Very good question. In next time you will learn these things. So this is the thing I just want to clarify again these things, that here initially esophagus is starting dorsal to the larynx, and after it is starting, suppose this tube is here, it is starting from the pharynx. And from the pharynx it is starting and it is coming just like bending little bit lateral to the coming lateral to the trachea. So this is the, and food, when this is the larynx, it is closing, so nothing is entering through this. So the food is going like this, and going dorsal and entering into the esophagus. Here is the esophagus, and entering to the tube and coming to the esophagus through. And esophagus is running dorsolateral. That's why it is termed dorsolateral to the trachea. And lateral is the left lateral, not right lateral. So you have to learn the relationship to be a doctor, because you know that it is left lateral. And that's why in many things you will come. So now you know the location between trachea and esophagus. Anyway, and trachea is a cartilaginous structure, bony structure, while cartilaginous structure, and esophagus is a muscular structure. So it is easy to differentiate these two things. So I have to go next because, okay. And স্যার okay, please. স্যার আমরা তো খাওয়ার সময়ও শ্বাস প্রশ্বাস নেই, তখন ইসোফেরিংসের আর ল্যারিংসের ফাংশনটা কিরকম হয়? হ্যাঁ, কারণ খাওয়া তো কন্টিনিউয়াস না, বুঝতেই পারতেছো, কারণ তুমি তো একেবারে কন্টিনিউয়াস খাচ্ছ না। যখন খাচ্ছ না, এটা তো লোক সেকেন্ডের ভিতরে কাজ করে, বুঝো নাই? এই ল্যারিংস যেটা, ল্যারিংসের একটা কার্টিলেজ আছে ইপিগ্লোটিস, আলা জিহ্বা বলি আমরা, যেটা এটা কন্টিনিউয়াস কাজ করতেছে, এবং এটা যখন খাবার খাচ্ছ সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।
আবার যখন তুমি আবার খাবার নেওয়ার রেডি করছো ওই সময় ওপেন হয়ে শ্বাস নিচ্ছে, বুঝতে পারছো? It is just continuously it is working. এই হচ্ছে ঘটনা। Now is the, and I think you have learned these two terms, a hard palate and soft palate. Separate the nasal cavity from the mouth. That means mouth is the part of digestive system, and how it is, nasal cavity is the upper and lower cavity is the mouth cavity. So in the mouth, you see in the head you are finding few cavities. In the upper portion you are finding the nasal cavities, and between the nasal cavities, nasal cavity and mouth, and the lower is the mouth cavity. And what is the partition between these two is the soft palate and hard palate. Just I go back to this picture, and this portion I show you, this portion, and this cavity is the nasal cavity, and this cavity is the mouth cavity. So here is the teeth, it is teeth, and this is the end, and this is just like so, and this portion is the hard palate. This portion is the hard palate, and then is the portion is the soft palate, and this hard and soft palate separating this cavity from this cavity, and in between is the hard palate and soft palate. So hard palate and soft palate separating the nasal cavity from the mouth cavity. This is the thing. স্যার that's why the mouth cavity is যেগুলোকে বলছে সেগুলোই তো না? sorry, স্যার হার্ড প্যালেট এবং সফট প্যালেট যেগুলোকে আমরা কোমল তালু এবং শক্ত তালু বলি সেই পার্টগুলো। exactly যেমন খাসকাটা আছে উপরে, হাত দিলে তোমার হাত দিয়ে দেখো উপরে খাসকাটা যেটা, এটা হলো হার্ড প্যালেট, আর পিছনে যে খাসকাটা নাই স্মুথ, এটাকে বলে সফট প্যালেট, আর কিছু না। এবং এই হার্ড প্যালেট সফট প্যালেটের উপরে যে ক্যাভিটিটা আছে সেটা তো নাকের ক্যাভিটি, nasal cavity. That is the nasal cavity. So the hard palate and soft palate separating the two cavities, that means nasal cavity and mouth cavity. That's why I have mentioned the sections, sections of the longitudinal sections of the head, so that you can understand this thing. Anyway, okay. Oh, I missed this thing. So the nostrils, the muzzle is the which holds the nostrils, and the nostril is holding by the. You know about the muzzle, the blackish area of the mouth and nose around the. This is called muzzle, and the muzzle holds the nostrils. Is made up of the nose and lips, and nostril is made. The muzzle is made up of the nose and lips, muzzle covering the nose and lips, and muzzle covering the nose part of the muzzle is the nostrils, and mouth part is covering the lips. So the muzzle is comprises the nostril as well as covering the nostrils as well as lips, and the nostril are the external opening of the respiratory tract. I have already discussed that it is the external opening, is the nostril, which air passes during the breathing process. So blackish external area around the nostril as well as lips is the muzzle. That is the thing. So sometimes you have learned the things muzzle. And next is the hard palate, soft palate. You know the nasal cavity and mouth cavity. And nasal cavity is divided into two halves by a cartilage. I have already told you that your nose is divided internally by a cartilage, and that's why cavity is two. Nostril is two, and cavity is also two. So two nasal nostrils, two nasal cavities, and after the nasal cavities is the pharynx, and connects the nostril to the pharynx, and nasal cavity connects the nostril to the pharynx. Nasal cavity in between the nostrils, and cranially it is nostrils, and caudally is the pharynx. Nasal cavity is the connection between nostrils and the pharynx. Yes, now is the lower respiratory tract. I have discussed already the upper respiratory tract. Now is the lower respiratory tract. If somebody tell you the lower respiratory tract, then what you will understand? What are the structures involved in the lower respiratory tract? I have already told you that. Sorry. It is the first part is the larynx. This is the larynx. And then is the trachea.
This is a pipe, windpipe. Sometimes it is called windpipe. This is a cartilaginous pipe tube, and it is undergoing branching. You see, like a tree. These are the initially is the bronchi, principal bronchi, and bronchi is again branching. That is the secondary bronchi, and the secondary bronchi is again branching into tertiary bronchi, and bronchi is branching again into bronchioles. So these are the things. So lower respiratory tract includes the larynx, and then is the trachea, then is the bronchial tubes. That means trachea, bronchi and bronchioles. These are the bronchial tubes. And finally, bronchial tubes is everything is happening within the lungs, inside the lungs. So, and finally is the lungs. So if anybody tell you that lower respiratory tract, then you have to understand it includes larynx, trachea, bronchi, and bronchioles. Bronchioles, and finally is the lungs. Bronchial tubes means bronchi and bronchioles. And finally is the lungs. These are the part of the lower respiratory tract. So if anybody tell you the infection in the lower respiratory tract, then you have to understand where it, ask where it is. Whether it is in the larynx, or in the trachea, or in the lungs, or in the tubes. That means bronchial tubes, where it is. Then then somebody will tell you that it is in the larynx, or it is in the trachea, or in the lungs. That is the thing. So please clarify these things, upper respiratory tract as well as lower respiratory tract. What does it mean? Very important. For the clinics, nobody will tell you about the conducting portion, respiratory portion, or pumping apparatus. Everybody will tell you about the upper respiratory tract or lower respiratory tract. So please try to understand these things. What are the portions of the upper respiratory tract? What includes in the lower respiratory tract? So here is the thing, just to clarify. So again, this portion is the larynx, and then is the trachea, and again bifurcating into two is the bronchi, and bronchi again primary, secondary, tertiary, and tertiary bronchi again bifurcating into bronchioles. Here is you see the bronchioles, and after the bronchioles you will find the small sacs. These are the alveoli. So up to alveoli, this tree will undergo branching. So this is the thing, and within the alveoli and capillaries, gaseous, in between the alveoli you will find capillaries. So gaseous exchange will occur between the alveoli and capillaries. So this is the thing, and all these things branching occurring inside the lungs. This is the lungs, and the covering of the lungs, there is a serous membrane. This is called pleura. We have already learned, and we will discuss in the next class in details about the larynx, trachea, pleura, and lungs. So today's class is just introductory to the system. Okay, I go to the next slide. Now is the larynx. So for the larynx, just brief introduction. I will go details in my next class. This is what is larynx? It is the musculocartilaginous structure or tube. It is a tube or structure that is musculocartilaginous. That means it is composed of, or its structure is the muscle as well as cartilaginous rings you will find, and the ring is covered dorsally with muscle. So that's why it is called musculocartilaginous structure, lined with mucous membrane, and connected to this larynx is connected superior part to the trachea and to the pharynx. That means it is connected, larynx is connected, before larynx is the pharynx, and after larynx is the trachea. So it is connecting the pharynx and trachea. This is the thing. This is the pharynx, and this is the trachea. Sometimes if it is written here, then it will be better. So that it is here is the pharynx connected to the superior part of the
Oh, it is superior part of the trachea and the pharynx. It's okay. No problem. Because it is telling that, but pharynx is before larynx. So pharynx, it is connecting the pharynx as well as to the trachea. And larynx is inferior tongue and the hyoid bone. And it is inferior means lower. And larynx is the lower, it is located lower to the tongue and hyoid bone. That means it is located lower to the tongue as well as hyoid bone. The essential sphincter guarding the entrance into the trachea. That means it is an essential part that is guarding the entrance into the trachea. Anything entering into the trachea, it is a guard-like structure. It is guarding. And functionally secondary was the organ of voice. And I am telling, you are telling, we are producing the sounds that is due to the larynx. So sounds is producing into the larynx through the vibration. So that is this, it is called voice box sometimes. Larynx is called voice box. So larynx is, so if we just repeat these few things, that larynx, be careful, it is a musculocartilaginous structure. You have to, and it is a musculocartilaginous. That means it is composed of muscle as well as cartilage and cartilaginous rings as well. So I will discuss in my next class in details. And it is lined with a mucous membrane. It is connected to the pharynx and trachea. And this is the inferior lower portion of the larynx. It is located lower to the tongue and hyoid bone. And these 2 points not essential. This is and it is a guarding it like anything entering into the trachea. It acts as a guard. So functioning secondarily as the organ of voice, and it is producing the voice, sounds producing organ. That is it is called voice box. That is the thing. So this is few information about the larynx. We will go. স্যার গার্ড হিসেবে আসলে কি করে? হ্যাঁ, গার্ড হিসেবে ল্যারিংস কি করে থাকে আসলে? কি করে এটা লেখা আছে কিন্তু, the entrance into the trachea, anything তোমার nasal cavity pharynx থেকে যদি কোনো কিছু ঢুকতে চায় ট্রাকিয়াতে, তার আগে সে কিন্তু করবে কি, ওই nasal larynx এর ভিতরে কিন্তু সিলিয়া আছে। সিলিয়া তো আমার মনে হয় জানো, তখন ওই সিলিয়াতে আটকা পড়বে, তখন এইগুলি দেখবে যে তোমার ইচিং মানে হাঁচি দিবা, তখন এই জিনিসটা বের হয়ে যাবে, মানে ভিতরে ঢুকতে পারবে না ট্রাকিয়াতে। কারণ ট্রাকিয়াতে ঢুকলে তো এটা আলটিমেটলি লাঞ্চে চলে যাবে। লাঞ্চে যদি ফরেন পার্টিকেল চলে যায় তাহলে তো সমস্যা হবে, ইনফেকশন হবে। এই জন্য সে গার্ড হিসেবে কাজ করে, উপরের দিকে গার্ড হিসেবে সে কাজ করে, এটাই বলা হচ্ছে। এনিওয়ে আমি নেক্সট স্লাইডে যাই। আচ্ছা, এখন এই যে বললাম যে এখানে কিন্তু কার্টিলেজ থাকে, ল্যারিংসটা আসলে কার্টিলেজ দ্বারা তৈরি এবং কার্টিলেজের সাথে মাসল থাকে। তো কি কি কার্টিলেজ থাকে আমি এখানে বলছি যে দেখো, তোমাদের 3টা সিঙ্গেল আর 3টা থাকে পেয়ার। শুধু নামগুলি এখানে অ্যানিমেল টু অ্যানিমেল ভেরি করে। ফার্স্ট হলো কমন জিনিস জানা, তারপরে অ্যানিমেল টু অ্যানিমেল কি পরিবর্তন বা কোনটা অ্যানিমেলে আছে কোনটা নাই। সিঙ্গেল গুলি যেগুলি সব অ্যানিমেলই আছে, কিন্তু পেয়ার্ড গুলি আবার এই লাস্ট ওয়ান বাদে, লাস্ট ওয়ান শুধু আমাদের। সো ফার্স্ট ইজ দি 3 সিঙ্গেল 3 পেয়ার্ড। What are the single cartilage? Epiglottis, thyroid and cricoid cartilage. That means epiglottic cartilage, thyroid cartilage and cricoid. These are the unpaired. Single means unpaired cartilage. And is the paired cartilage. What are the paired cartilage? Number 1 is the arytenoid. And synonym, you don't need to learn about these things. This is the synonym sometimes called. It is not popularly used. So that is the corniculate. One is the arytenoid. Then is the corniculate and cuneiform cartilage. And you will find cuneiform only in dog and horse, carnivores and horse. Carnivores and horse, you will find the cuneiform cartilage. And the others you will find in the ruminants. So up to these things is the, and this is special for carnivores, especially and sometimes in horse. So that is the cuneiform cartilage. So, and the others in ruminant, sheep, goat, cattle, you will find 3 and paired 2.
absent is this one. But in carnivores, it is especially you will find these things, the uniform cartilages. There is the differences, simple differences. And first you have to learn the name, what are the cartilages and how many cartilages. So if I ask you what are the cartilages in the bovine or cattle, suppose. So what are the cartilages? How many? Number is the 3 single is 3 and 2 paired is 4. That is 7 cartilages in the larynx. Sometimes we ask question like this. So how many cartilages suppose in the goat? So then you have to say that 7 cartilages, 3 unpaired, 2 paired. So how many cartilages in the dog cat? Then you have to answer that this 3 paired means 6 and 3, 9 cartilages. This is the thing, species variation you have to learn. Just to know the name, and you don't need to know the synonym. Just the usual name you have to learn. Anyway, স্যার এই তারিখ বলে দিন। Now, as a pictorial view, you will in practical class you will learn the name. You will identify these cartilages. I just want to show few of these things. স্যার Okay, bolo. স্যার এর আগে স্লাইডে যে ভেরিয়েশন গুলো বললেন একটু আরেকবার যদি বলতেন। Ruminants, all ruminants আমাদের শুধু রুমিনেন্টস এবং আমরা যেগুলি বলছি যে রুমিনেন্টসে আছে হইলো শিপ, গোট, ক্যাটেল, বাফেলো, এগুলিতে শুধু থাকে 3টা আনপেয়ার্ড আর 2টা পেয়ার্ড, উপরের 2টা। আর ইউনিফর্ম কার্টিলেজটা এটা সাধারণত কার্নিভোরস বুঝত যারা মাংস খায়, কার্নিভোরসে মাংসাশী প্রাণীতে ডগ, ক্যাট, লায়ন, টাইগার এগুলি বুঝতে পারছেন? জি স্যার। এই কার্টিলেজ গুলি আমরা একটু দেখার চেষ্টা করতেছি। এইগুলি আসলে যেমন এটা হলো ইপিগ্লোটিস। আর এই যে নিচে আমাদের যে একটু দেখো সবারই কিন্তু মানে নিচে একটু উঁচা অংশ আছে, অ্যাডামস অ্যাপল বলে নাকি, এখানে অ্যাডামস অ্যাপল বলে অনেক সময় নাকি মানুষের। এবং এটা সবচেয়ে বড় যে কার্টিলেজটা এটা হলো থাইরয়েড কার্টিলেজ। আর এইখানে একটা কার্টিলেজ আছে, এটাকে বলে ক্রিকোয়েড কার্টিলেজ। এটা হলো থাইরয়েড সবচেয়ে বড়, তারপরে হলো ক্রিকোয়েড। এবং এইটাকে এই যে সামনের যেটা এটাকে বলে আলা জিহ্বা, যেটা এটা লোকে বলে ইপিগ্লোটিস। আর এটা হলো অ্যারাইটিনয়েড কার্টিলেজ। বুঝতে পারছো? এবং আমরা এরপরে আরেকটা জিনিস আমরা জানবো যে অন্যান্যগুলি। তারপরে এই পোরশনটা হলো ট্রাকিয়া, এই যেখানে রিং শুরু হয়ে গেছে সেটা হলো ট্রাকিয়ার পার্ট। এটা তোমাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল আছে, লেরিংস আমাদের আছে, প্রত্যেকটা তোমাদেরকে আইডেন্টিফাই করে দেখানো হবে কোনটা কি। ছবিতে এত বেশি বুঝতে পারবে না, তবে নামগুলি জানা থাকলে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে এগুলি ক্লিয়ার হবে। এনিওয়ে আমি নেক্সট স্লাইডে যাই, কারণ অনেক আছে। এখন ট্রাকিয়া কি? আসলে ট্রাকিয়াটা তোমরা বুঝছো যে এটা একটা উইন্ড পাইপ। ল্যারিংস এর পরে যে পাইপটা থাকে সেটা টিউবটা থাকে, এটাকে সিনোনিম বলে উইন্ড পাইপ। ইজ এ টিউব কম্পোজড অফ সিরিজ অফ অ্যাডজাসেন্ট কার্টিলেজ রিংস। আমি বলছি দেখো এই যে কার্টিলেজ রিংস আছে, হুইচ আর রিচ টু প্রিভেন্ট কোলাপসিং অফ দি ট্রাক। এবং এটা কার্টিলেজিনাস রিং কেন? যদি মাসলের অনেক সময় স্কুইজড হয়ে গেলে শ্বাসকষ্ট হয়ে শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যেত। কার্টিলেজ তো কখনো স্কুইজড হবে না, সেই জন্যই কিন্তু ইট ইজ কার্টিলেজিনাস। প্রত্যেকটা জিনিসের কিন্তু কেন আছে সেটারও ব্যাখ্যা আছে। As a single tube, the trachea forms the larynx to ট্রাকিয়াটা কোন জায়গা থেকে শুরু হয়েছে? From the larynx থেকে শুরু হয়, to a level just above the base of the heart. বুঝছো জিনিসটা? As a single tube, it is as a single tube, no. As a single tube, the trachea goes from the larynx to a level. That means it is starting from the larynx and it is going up to the base of the heart. That means it is starting from the larynx and this tube is going entering into the thoracic cavity. And thoracic cavity at the base of the heart, it is single. And after the base of the heart, it is bifurcating. And it is bifurcating at the base of the heart. And there is a heart. And at the base of the heart, this is the base, this is the apex of the heart. Base of the heart, it is bifurcating and entering into the lungs.
and there is the two lungs. So this is the thing. Tube is passing, and it is starting from the larynx here, and this is the tube, and it is extending up to the base of the heart. This is the base of the heart. And there, at the base of the heart, it is bifurcating into two. This is bronchi. These are the bronchi. So this is the things you have to learn, that trachea, where it is bifurcated, at the base of the heart. Sometimes we ask in the Viva up to from where to where it is extending, trachea. It is extending from the larynx to the base of the heart. And at the base of the heart, it is bifurcating into two. That is two bronchi. And bronchi is again bifurcating into different primary, secondary, tertiary bronchi. And then tertiary bronchi again bifurcating in the lungs into bronchioles. And bronchioles ending into the alveoli. That is the bronchial tree. Anyway, this is the thing. Few things you have to write down so that you can answer in the Viva Voce. So sometimes, please write down if I tell you in any additional information in the presentation. Okay, now is the bronchi. After trachea is the bronchi, and bronchi again bifurcating into bronchioles. I told about this. The trachea divides into two branches called primary bronchi. I have already told that. Initially, trachea bifurcated at the base of the heart into two principal bronchi, and this is the primary bronchi. And again, each bronchi passes into a lungs. That means then two principal bronchi entering into the lungs, and again they further bifurcate into bronchioles, again branching within the lungs and forming the bronchioles. The trachea, bronchi, and the first few bronchioles lined with mucous membrane and ciliated cells, contributing to cleansing the passing air. So sometimes what they are doing? The trachea, bronchi, and the first few bronchioles lined with, not all the bronchioles lined with cilia, mucous and cilia. Please take care. In the histology you have learned, or you will learn, that all part of the bronchial tree is not lined with cilia. Up to somewhere it will end. And this portion is contributing in cleansing the air. The air is entering into the lungs. They are just cleansing the air. Now, though the bronchioles divide many more times into smaller branches called interlobular bronchioles, terminal bronchioles, and final is the respiratory bronchioles. So bronchiole, what are the branches? Interlobular bronchioles, terminal bronchioles, and final is the respiratory bronchiole. And these are the just branching of the tree. And terminal branches is the respiratory bronchioles. And the respiratory bronchioles is the smallest and final air passage of the respiratory system. And this is the smallest branches of the tree, the respiratory bronchiole. And it is in contact with the final air passage is the alveoli. And that means respiratory bronchiole ends in the alveoli. Suppose if it is very small, then it is very small and it ends with a alveoli. That is, this small branch is the respiratory bronchiole and it ends with the alveoli. This is the alveoli. So respiratory bronchiole is the terminal branches of the bronchiole, and terminal ends with alveoli, many alveoli, and you will see many alveoli. That is the thing. So you have to take care about that it is branching like a tree, and terminal branch is the respiratory bronchiole, and respiratory bronchiole ends into the alveoli. That is the thing. And final is the alveoli.
And in the alveoli, gaseous exchange will occur in the alveoli and capillaries around the alveoli. That is the thing. So now is the lungs, and final is the, so all branching occurring within the lungs. So now is the very brief introduction about the lungs. I will discuss in the next class. I told you that I will discuss pleura, trachea and lungs. I will discuss details in my next class. So today just brief introduction, what is lungs and what is the functions of the lungs actually. So this is the thing, mammals' lungs are made of elastic spongy material that greatly expand when filled with air. So what is the lungs? It is a spongy, it is elastic, it can expand when filled with air. When you go for inhalation, then air will enter into the lungs and it will become expand. If it is not elastic, then it cannot expand. It is elastic as well as spongy, it is like sponge. And it's one. And lungs are cone-shaped. And in the next class, I will discuss the anatomy of lung. Then you will see the shape of the lung is cone-shaped. And it completely divided into lobes. And each lung is divided into lobes. That means it is, suppose if I show you, suppose it is a lung. It is a cone-shaped and it is a lungs. And you will find different divisions, incomplete division, and these are the lobes. That means lungs is divided into lobes. The bronchi, pulmonary artery, pulmonary vein, nerves, lymph vessels connect to the lungs at these same locations. That means it is receiving many things, bronchi, pulmonary artery, vein, nerves, everything it is receiving, and it is entering into the lungs. And through which and what we will discuss in my next class. So this is the brief introduction. Then what is the lungs? How it looks? This is the thing. So this is about the lungs, brief introduction about the lungs. And now this is all about my today's introductory class about the respiratory system. So if I just go back again, first we have discussed about what is respiration. It is a physiological process of gaseous exchange. It is simply the respiration. And what are the portion of the anatomical portion of the respiratory system? We have discussed about the conducting portion, we have discussed about the respiratory portion as well as pumping apparatus. And then we have introduced two terms with you. That is, what do you mean by upper respiratory tract? What are the structures involved? If anybody say upper respiratory tract, then you have to understand it includes nostril, nasal cavity, and pharynx. And I discussed about these things. And what about the lower respiratory tract? If somebody tell you lower respiratory tract, then what you will understand what it includes. There is larynx, trachea, and then is the bronchial tubes, and finally is the lungs. All includes in the lower respiratory tract. And then I have discussed about the larynx. What is larynx? It is a musculocartilaginous tube or structure. And what are the cartilages, paired and unpaired cartilages of larynx? That means, and what are the species differentiation? And finally, we have discussed about little discussion about the trachea, what is trachea, and then what is bronchioles, introduction, and what is lungs. This is all about my today's class. Next class, I will go details, anatomical description of some of the few things. One is the pleura, and then I will go for larynx, trachea, and lungs. So if you have questions at the moment, then you can ask me, and after that, I will conclude and the class for today. স্যার Follow. স্যার ক্যাম্পাস খোলার পর তো প্রথমে স্যার মানে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলো হবে, তারপরে তো স্যার এক্সাম হবে নাকি? হ্যাঁ, তোমাদেরকে হাতে কলমে কোনো কিছু না দেখায় পরীক্ষা নেওয়া হবে না। অর্থাৎ তোমাদেরকে এই যে যেমন আমি ল্যারিংস বলতেছি, এই কার্টিলেজ, এটা তো তুমি ছবি দেখে তো মনে রাখতে পারবে না। তোমাকে হাতে কলমে যখন দেখানো হবে, তুমি খালি নামগুলি, থিওরি ক্লাস is for just to know the names, just to introduce you with the before taking the practical classes. So just we want to introduce the things or the system before you.
before you take the practical class. So you have to learn the things, technical terms, what are the structures, and then you will relate it with the practical in the practical classes. স্যার Hmm. স্যার বলো বলো বলো। স্যার আমাদের যদি আগে সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষা হয় তাহলে তো সেমিস্টার 1 এ হিস্টোলজি থিওরি ছিল না। তো আপনি যে অনলাইন ক্লাসে হিস্টোলজি পড়িয়েছেন কিংবা হচ্ছে ক্যাম্পাসে যে হিস্টোলজি থিওরি পড়েছে সেগুলা কি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য পড়বো না? হ্যাঁ, সরি এগেইন, মানে আমাদের যে কি হয়েছে? স্যার আমাদের যে এবার পরীক্ষা হবে সেমিস্টার 1 এ সেটা তো এখন পর্যন্ত আগের সিলেবাস অনুযায়ী হবে। তো আগের সিলেবাসে তো আমাদের হিস্টোলজি থিওরি ছিল না, কিন্তু আমরা তো সেমিস্টার 1 এ হিস্টোলজি কোর্সটা কমপ্লিট করেছি, থিওরি কোর্সটা। তাহলে কি পরীক্ষার জন্য থিওরি ছিল না, শুধু ছিল প্র্যাকটিক্যাল, এই তো বলতে চাচ্ছ? থিওরি ছিল জি না, স্যার, তাহলে কি থিওরি গুলো পড়বো না? It's a big question. মনে হয় আমাদের যেহেতু পুরাতন সিলেবাসে হইলে তো ওইটা নেওয়ার আমাদের সুযোগ নাই, বুঝো নাই? জি স্যার, ওই তাহলে নলেজটা আমাদের প্র্যাকটিক্যালে কাজে লাগবে আর কি, বুঝতে পারছো? কারণ ওই প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসেও কিন্তু আমরা ওই থিওরিগুলি বলতাম, বুঝতে পারছো? জি স্যার, দ্যাট ইজ দ্য সব করতে হবে। স্যার ক্যাম্পাস খুললে কি স্যার এই ক্লাসগুলো আবার একটু রিভিউ হওয়ার সুযোগ আছে? কোনটা? মানে এই যে আমরা যে ক্লাসগুলো করতেছি এগুলা কি আবার কিছুদিন রিভিউ হবে এরকম তো শুনছিলাম স্যার। মানে হ্যাঁ বলো দেখি আবার। স্যার আমরা এই যে ক্লাসগুলো করতেছি স্যার এগুলা কি আবার পুনরায় কিছুদিন রিভিউ হবে, যেমন 5-7 দিন বা এরকম? আচ্ছা, না ওইগুলি তো আমাদের কিছু কিছু জিনিস তোমাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি আবার থিওরি ক্লাসগুলি রিপিট হবে না, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলি কিন্তু তোমাদের সবই সরজমিনে হবে আর কি, ফিজিক্যালি তোমরা এনজয় করতে পারবে। আচ্ছা, কিন্তু ডিন অফিস থেকে বা স্যার ডিপার্টমেন্টের হেড স্যাররা তো আমাদের বলেছিলেন যে ক্যাম্পাস করলে মানে 5 থেকে 7 দিন এগুলো রিভিউ করা হবে। হ্যাঁ অবশ্যই রিভিউ করা হবে, কিন্তু অনলাইনে থিওরি ক্লাসগুলি সব না, প্র্যাকটিক্যাল উইক হবে তোমাদের তখন, শুধু খালি প্র্যাকটিক্যাল, এক সপ্তাহ টানা শুধু খালি সব প্র্যাকটিক্যাল, কোনো থিওরি নাই। আচ্ছা, ওই লেরিংস এর কার্টিলেজ নিয়ে কিন্তু আবার কনফিউশনে পড়ো না, যে স্যারে বলছে শুধু কার্নিভোরস এর ক্ষেত্রে শুধু 3 নম্বর পেয়ার যে ইউনিফর্ম পাওয়া যায়, এটা কিন্তু আর অন্যান্য যে অ্যানিমালস আছে যেমন শিপ, গোট, ক্যাটেল, হর্স, এগুলিতে কিন্তু সবগুলিতেই ওই লাস্টেরটা বাদে বাকি সবগুলি পাওয়া। এটা মাথায় রেখে দিন, সিম্পলি মনে রাখার সুবিধা। স্যার ল্যারিংস এর মধ্যে কি ভোকাল কর্ড থাকে? হ্যাঁ জি, ইনসাইড ইজ দি ল্যারিংস ইজ দি ভোকাল কর্ড। আমরা ভোকাল কর্ড সম্বন্ধে একটু বলবো না, ভেরি গুড। এটা হলো সাউন্ড বক্স, ল্যারিংস এর ভিতরেই থাকে, ইনসাইড দি ল্যারিংস। স্যার কার্টিলেজে কি জানি একটা ডিফারেন্স বলছিলেন স্যার, ওটা যদি একটু একবার বলতেন। কোনটা? কোন ডিফারেন্সটা আবার বলো, কোশ্চেনটা কোনটা? হ্যালো, এই তোমাকে শুনতে পাচ্ছি না তো। স্যার ল্যারিংসে ল্যারিংস এর ডিফারেন্সটা এখনো বুঝো নাই? মানে কার্নিভোরস বাদে বাকি সব অ্যানিমেলই হইলো ওই যে নিচেরটা ইউনিফর্ম শুধু কার্নিভোরস এ আছে, ডগ, ক্যাট, টাইগার, লায়ন এগুলিতে। আর আমাদের যত গরু, ছাগল, ঘোড়া এগুলি সবগুলিতেই আছে এই লাস্টেরটা বাদে, ইউনিফর্ম বাদে বাকিগুলি। ইউনিফর্ম শুধু কার্নিভোরস এ থাকে, এটা মনে রাখলে। আচ্ছা স্যার, আর ল্যারিংস এর চিত্রতে যে উপরে বাঁকানো একটা কার্টিলেজ ছিল ওটার নাম কি স্যার? ওইটা ল্যারিংস, এটা না, আমরা তোমাদেরকে দেখাবো ইউনিফর্মটা। ডগ, ক্যাট যখন দেখবা তখন কিন্তু ইউনিফর্মটা দেখতে পাবে, আর বাকিগুলি আমরা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে তোমাদেরকে দেখাবো। স্যার আরেকটা কথা, স্যার এই যে পিডিএফ যদি স্যার একটু সাদা কালো করে দিতেন সবগুলো, তাহলে স্যার আমাদের জন্য প্রিন্ট করে একটু পড়তে সুবিধা হতো। স্যার কালো হলে প্রিন্ট করা যায় না। ও আচ্ছা, বুঝছি। মানে বুঝলাম না, এটা কি করতে হবে? মানে স্যার এই ওই যে পরে হ্যাঁ এই যে এগুলো স্যার গোলাপি, তো এগুলো প্রিন্ট করলে অনেক কালি বেশি লাগে স্যার। ও আচ্ছা, বুঝছি। না এনিওয়ে, আমরা ওইগুলি মানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু সাদা করে দিলে ভালো হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, এগুলি পরে স্লাইডে প্রত্যেকটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা নেক্সট সাদা কালো করে দেবো নেক্সট। ওকে, আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার।
ঠিক আছে তাহলে। আর প্রেজেন্টেশনে কিন্তু এরকম না থাকলে তো আবার মুশকিল, আবার কিছু কিছু স্লাইড আমরা যাই হোক অসুবিধা নেই, আমরা পরে ক্লাসে আরেকটু দেখবো না, ওটা একটু ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিক করা যাবে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার, সালাম আলাইকুম। থ্যাংক ইউ। যদি কোনো কোশ্চেন আর না থাকে আজ পর্যন্ত এই পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম, থ্যাংক